let's read about the Gurvastaka. So this song in praise of the spiritual master by Vishwanath Chakravarti Thakur is sung during Mangal Arati, the first ceremony of the day for worshipping the Lord and his representative, the spiritual master. Esta canción de Vishwanath Chakravarti Thakur en la balanza al maestro espiritual se canta durante el Mangalati, la primera ceremonia del día para adorar al Señor y a su representante, el maestro espiritual. Prabhupada quoted from it hundreds of times, and here are some examples, one for each verse, from a public program in Sweden. Prabhupada la citó cientos de veces. Aquí hay unos ejemplos, uno para cada verso, del 1 al 8, de un programa público en Suecia. Yeah, so that's 1 to 7, and the 8th purport will be from a verse from Srimad Bhagavatam where he mentions this. So en esta clase, unas 1 a 7, y el octavo es un significado de un verso de Srimad Bhagavatam. So the first verse, Samsara Davanala Lila Loka, Tranaya Karunya Gana Dvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanara Vindam. The spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. Just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it, so the spiritual master delivers the materially afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master who is an ocean of auspicious qualities. El maestro espiritual recibe la bendición del océano de misericordia, tal como una nube derrama agua sobre un incendio forestal para apagarlo. El maestro espiritual libera al afligido mundo material, extinguiéndose el fuego abrasador de la existencia material. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de semejante maestro espiritual, que es un océano de cualidades auspiciosas. So let's see, Prabhupada speaks about this, actually the whole lecture in Uppsala University was about Gurvastaka. Entonces toda la clase que dio era un programa público, era sobre el Gurvastaka en Estocolmo, septiembre de 1973, it's September of 1973. So, Guru means spiritual master. It means who can deliver one from this forest fire. Guru significa maestro espiritual, lo cual quiere decir que él puede liberarnos de este incendio forestal. Just like when there's forest fire, the animals are very much disturbed and they die mostly. Cuando hay un incendio forestal, los animales están muy perturbados y la mayoría mueren. The snakes, they die immediately. Las serpientes mueren de inmediato. So this forest fire, Samsara Davanala, is going on perpetually. And the person or the authorized person who can deliver you from this forest fire of material existence is called Guru, the spiritual master. Así que este incendio forestal, Samsara Davanala, está ocurriendo perpetuamente y la persona autorizada que puede liberarnos de este incendio forestal de la existencia material se llama Guru, maestro espiritual. Yeah, samsara is the repetition of birth and death, and dava means forest, and anala is fire. So when you combine, it's davanala. Fire means it requires water to be extinguished. Para extinguir un fuego se requiere agua. But where the water is coming from your bucket or from your fire brigade? No, it must come from the sky. Pero ¿de dónde viene el agua? ¿De un cubo o del cuerpo de bomberos? No, debe venir del cielo. It must come from the sky, and when there will be torrents of rain from the sky, this forest fire, blazing forest fire, will be extinguished.
debe venir del cielo. Cuando hay torrentes de lluvia cayendo del cielo, entonces este incendio forestal, este ardiente fuego forestal se extinguirá. So these rains from the sky, it does not depend on your scientific propaganda or manipulation. It depends on the mercy of the Supreme Lord. La lluvia del cielo no depende de propaganda científica ni de manipulación, sino depende de la misericordia del Señor Supremo. Well, nowadays they try by scientific methods to provide or to provoke clouds and rain. Hoy día intentan con cosas científicas, son misiles actually, and missiles, to shoot into the sky, and some chemical will be dispersed and hopefully some clouds will form and then it will rain. So la idea es que lanzan unos misiles que les van a dispersar un químico y ojalá que se van a formar algunas nubes y va a llover. I think some clouds were forming, but there was no rain. Algunas nubes se formaron, pero no había lluvia. Or if there were some drops, definitely not what is needed to extinguish a fire. Y quizás alguna gota se puede producir, pero no suficiente para extinguir un fuego. Probably it's very expensive and not very fruitful, so I'm not sure. I don't think it will be employed in many places regularly. Esto no funciona muy bien, es muy caro y no se va a usar en muchos sitios regularmente, seguramente no. Otherwise it would be in the news and there would be no more droughts. There's so many places with droughts. If it's easy to shoot some missiles and get rain, well, do it. ¿No? O sea, si fuera un éxito, pues habrá noticias y no habrá sequías, ¿no? Muchos sitios hay falta de agua. Si fuera tan fácil, pues lanza algún misil y provoca agua y se acaba la sequía. Pues no. So the spiritual master is compared with a cloud. Así pues, el maestro espiritual se le compara a la nube. Just like from the cloud there is torrents of rain, similarly a spiritual master is considered just like a cloud. Igual que de la nube caen torrentes de lluvia, de manera similar, un maestro espiritual es considerado como una nube, y aquí sigue que derrama misericordia. Well, this doesn't say it in English, but was added there by the translator, I think. Interesting. Samsara davanala lida loka. Just like cloud takes the water from the sea, cloud hasn't got its own water, it takes from the sea. Similarly, a spiritual master brings mercy from the Supreme Personality of Godhead. Samsara davanala lida loca, al igual que la nube toma agua del mar, no la produce ella misma. De manera similar, un maestro espiritual trae misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Just see the comparison. He has no mercy, but he carries the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Observan la comparación. Él no posee misericordia propia, pero lleva consigo la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. So, the spiritual masters offered obeisances. We say, Sir, you have brought the mercy from the Supreme Lord, therefore we are much obliged to you. De modo que se le ofrecen reverencias al Maestro Espiritual. Señor, tú has traído la misericordia del Señor Supremo. Por lo tanto, estamos muy agradecidos. Aquí agrega, pues has venido a liberarnos. Mahalakshmi. To deliver us, you have come. We offer our respectful obeisances. Te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. This is the meaning of this verse. Este es el significado de este verso. Vande Guru Sri Charanara Vindam. Vande Guru Sri Charanara Vindam. Yeah, that means the first qualification of the spiritual master or guru is to deliver you some message by which immediately your blazing fire in the heart will be stopped. That is the test.
Eso significa que la primera cualificación del maestro espiritual, del guru, es entregar mensajes que inmediatamente apagan el fuego ardiente del corazón. Okay, now there's, of course, as I mentioned in the beginning of the commentary, Prabhupada quotes from this Gurvastaka hundreds of times in his lectures and other places. Como he mencionado al principio, y aquí en el comentario, Srila Prabhupada cita del Gurvastaka cientos de veces en sus clases y en otras partes. So I just have a few examples. Tengo algunos ejemplos aquí. This is from the lecture on Bhagavad Gita 327, given in Madras, India, 1976. Esto es de una clase o una charla dada en Madras, 1976, sobre Bhagavad Gita 327. This repetition of birth, death, old age and disease, which is samsara, this is just like a fire in the forest. La repetición de nacimiento, muerte, vejez y enfermedad, cual significa samsara, es como un fuego en el bosque. Nobody wants it, but it is forced upon us. Nadie lo quiere, pero se impone a nosotros. Nobody wants fire in the forest, but it takes place naturally. Nadie quiere fuego en el bosque, pero ocurre naturalmente. So in another place, he gives the example, Bhagavatam, first canto, as far as I remember, of dry bamboo, which produces fire by friction. Si recuerdo bien, da el ejemplo del bambú seco que por fricción produce fuego. And there it is compared to social dealings. They're like that, ¿no? Y ahí lo compara con el intercambio social entre las personas, es así. Nobody wants problems, but just by having dealings with one another, problems arise. So nadie quiere problemas, pero por el trato entre las personas, ¿no?, surgen problemas. So it's like fire. Nobody wants it, but it happens. Es como el fuego que nadie lo quiere, pero ocurre. Similarly, if you remain in this material world, then you have to be, put into these tribulations of materialistic way of life. De modo similar, si permanecemos en este mundo material, entonces, por la fuerza, quiero decir, se nos imponen estas tribulaciones del modo materialista de vida. There's no escape, no podemos escapar. Samsara davanala. It's just like davanala. ¿No? Es como un davanala, que es el forest fire, el fuego en el bosque. Entonces, cheto darpanam marjanam bhava maha davagni nirvarpanam. So, this is, he doesn't elaborate here, no entra en detalles, porque sabe lo que significa el sánscrito, y nosotros pues a lo mejor tenemos que recordar, ¿no? He knows what the Sanskrit means, but we have to remember. So this Bhava Mahadavagni, that is like Davanala. Es como esto. Bhava means this material existence. Maha, great, and Dava again means forest, and Agni or Anala. Agni also means fire. We know that the fire god is Agni. So it's another word, either Davanala or Davagni. So in Chikshastakam it's Davagni. Entonces, Bhava significa la existencia material, Maha grande, y Dava es el bosque, y Agni es fuego, sabemos, el dios del fuego es Agni. So it's another word for Davanala, otra palabra para Davanala es Davagni. So Chaitanya Mahaprabhu says, Chaita Darpana Marjanam, when the heart becomes cleansed,
then this great fire of material existence, Bhava Mahadavagni, Nirvapanam, becomes extinguished. ¿No? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dice, Cetodarpanamarjanam, cuando el corazón se purifica, entonces el Bhava Mahadavagni, el gran fuego de la existencia material, Nirvapanam, se extingue. So, Prabhupada continues, Prabhupada sigue, as soon as you understand that I do not belong to this material world, Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakamshati, then all problems of life are solved. Tan pronto como entendemos que no pertenezco a este mundo material, Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakamshati, then all problems of life, todos los problemas de la vida están resueltos. So, again, he doesn't translate this, otra vez no lo traduce. So this is from Bhagavad Gita, 18th chapter. Brahma Bhuta means coming to the Brahman stage, or to understand, Aham Brahmasmi, I'm not this body. ¿No? Brahma Bhuta significa eso, llegar al estado de Brahman, de lo espiritual, entendiendo que no soy el cuerpo, Aham Brahmasmi, soy Brahman, o espíritu. And then the result is, el resultado es Prasanna Atma. One becomes joyful. The heart, mind, Atma, Prasanna. La mente, la conciencia se llena de felicidad. And then what happens? Nashochati, nakamshati. One does not lament and one does not hanker after things. Uno no se lamenta y no anhela las cosas. And then all problems of life are solved. Entonces todos los problemas de la vida se resuelven, porque los problemas vienen cuando queremos algo y nos lamentamos cuando no lo tenemos o lo perdemos. The problemas in life come when we want things and we may not get them, or when we get them, then we lose them and then we lament. So either hankering or lamenting is practically a daily affair. ¿No? Anhelando y lamentando es una cosa diaria. So this is Aham Brahmasmi. This is Cetodarpanamarjanam. If you understand I am spirit, then the heart is cleansed and the problem is solved. ¿No? Si entendemos que soy espíritu, no el cuerpo, entonces el corazón está purificado y no sufrimos estas cosas. So as soon as one is cleansed of the dirty things in the heart, then he can understand that I am part and parcel of Krishna, Aham Brahmasmi. My duty is to serve Krishna, so let me be engaged in his service and become successful in this human form of life. So en el momento cuando se purifica el corazón de todas las cosas sucias, entonces uno puede entender, soy parte integral de Krishna, Aham Brahmasmi, y mi deber es servir a Krishna, entonces que me ocupe en su servicio y así voy a llevar mi vida humana al éxito. So this is one class, eso es una clase. If there's any comment, question, you just let know and we stop and we'll discuss it. Si hay alguna pregunta, comentario, hazlo saber y paramos y comentamos. Now, this is from a lecture in 1971 in London about Bhagavatam 122. Eso es una clase sobre Srimad Bhagavatam 122 en Londres 1971. What is the activity of a spiritual master? ¿Cuál es la actividad del maestro espiritual? And he quotes Samsara Davana Lalita Loka, the first verse. This is describing the quality. Esto describe la cualidad. Otherwise, everyone will become spiritual master. De lo contrario, cualquiera puede ser maestro espiritual. So, it's the quality that will support or show who is a bona fide spiritual master. Esa cualidad que muestra o apoya o comprueba que alguien es un
maestro espiritual fidedigno. Guna karma vibhagasha from Bhagavad Gita means, that's from the verse Chakravarnya Maya Srishtam, that people are divided into different categories according to their qualities and their work, not just by birth. Esto viene de la Bhagavad Gita, de Chakravarnya Maya Srishtam. Krishna dice que las personas se dividen en diferentes categorías según su guna karma, sus cualidades y sus acciones. So Prabhupada says there must be quality and action. Debe haber cualidad y acción. Entonces la acción del maestro espiritual es que libera al discípulo del fuego ardiente de la existencia material. Entonces la cualidad, la acción del maestro espiritual es que libera al discípulo del fuego ardiente de la existencia material. So the spiritual master's action is that he is to deliver his disciple from the blazing fire of his material existence, samsara, davanala. The word davanala, forest fire, is used because this material world is always blazing. There are always problems. La palabra davanala, fuego en el bosque, se usa porque el mundo material siempre está ardiendo, siempre hay problemas. Nobody can deny it. Nadie puede negarlo. Especially today, right now, there's real fire in many places, especially 2 wars going on. And for some time already. So this is just another example. And of course, we had in the summer different fires in different places all over the world. Entonces, ahora mismo tenemos fuegos de verdad, 2 guerras, ya hace tiempo, y en el verano hubo fuegos por muchas partes, en muchas partes de este planeta. So fire is a problem. El fuego es un problema. And because he has the experience when he was in New York, he says now, él tiene experiencia en Nueva York, dice ahora, especially in America, we see in every city, every 10 minutes or 15 minutes, there's the fire brigade, dang, 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 and you can hear it sometimes on the lecture tapes. It's a fact. I was in New York, it's a fact. Just all the time, there's some sound like this, and something happens somewhere. So especialmente dice en América, vemos en cualquier ciudad cada 10 o 15 minutos, vienen los bomberos, ¿no? Dang, 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 dang. Es verdad, yo lo he visto también. So why? ¿Por qué? Because there's always fire blazing. ¿No? Entonces siempre hay algún fuego ardiendo. So we practically see that there's always fire and the fire brigade is ready. ¿No? Vemos que siempre hay algún fuego y los bomberos están ya listos. A ver. So nobody goes to set fire. Well, that's normally the case. Nadie va a prender un fuego. Hoy día eso también es, por desgracia, no exactamente así. But normalmente no. So it happens by accident or by manipulation. Yes, ¿no? O sea, eso ocurre por un accidente o por manipulación. So ocurre el fuego, fire takes place. So the comparison is, therefore, with the forest fire. Forest fire takes place without anyone's attempt. ¿No? La comparación se da del fuego en el bosque, porque el fuego en el bosque ocurre sin que nadie lo intenta poner. Simply by collision of 2 dry woods, there is friction, electricity is produced, and the dry leaves immediately catch the electricity and there's fire. Simplemente por colisión o fricción de 2 maderas secas, hay fricción, hay electricidad, y alguna hoja seca se prende con la electricidad y hay fuego. So in this material world, everyone is trying to be peaceful and happy. ¿No? En el mundo material, todo el mundo intenta ser pacífico, vivir en paz, ser feliz. But no, there must be fire. No, tiene que haber fuego. It's exactly like that. Es exactamente así.
The fire brigade is always ready because they know that at any moment there will be fire. Los bomberos están siempre atención porque saben que en cualquier momento puede haber fuego. So this is state-wise. The fire brigade is ready. En los países los bomberos están listos. Similarly, universally, this material world, also there is chance of fire at any moment. Y de modo similar a nivel universal, en el mundo material también, siempre está la posibilidad que haya fuego. We do not want it, but it will take place. No lo queremos, pero ocurrirá. Therefore, this material existence is called samsara, dava, nala, lila, loka. Por lo tanto, la existencia material se llama así. And the forest fire is compared, that's the comparison, y se da la comparación de un fuego en el bosque, because this fire cannot be extinguished by your fire brigade. Porque este fuego no se puede extinguir con los bomberos. At least it's very difficult. Por lo menos es muy difícil. We know, of course, they have now airplanes that go and shower some either water or some chemical to extinguish. And if it's a small fire, they will be able to control it after some time. Si es un fuego pequeño, después de un tiempo lo pueden controlar. But we also have seen, not so long ago, fires, especially in Canada, in California, in Australia, and out of control. They try everything and they get planes from other countries to help. Still it will go on. Y hemos visto recientemente, hubo incendios en Canadá, en California, en Australia, y no era posible controlarlos. Incluso había ayuda de otros países que mandaron sus aviones. They sent airplanes. But the fire was too big. So the fire brigade was helpless. El fuego era demasiado grande, entonces los bomberos no podían hacer nada. And Prabhupada now gives an example. He saw something in India, some fire on a mountain, and he was asking, so they explained to him, yes, there's a forest fire going on. So what can be done? You cannot send your fire brigade or buckets of water, this will not do. Entonces ahora da un ejemplo que él había visto en la India en un momento dado, viajando en una estación de tren, en fuego lejano en una montaña, y preguntaba, y sí le dijeron que era un fuego en el bosque, y pues claro, ahí los bomberos o los cubos de agua no hacen nada, y no tenían obviamente en esa época aviones para contrarrestar eso. So they didn't have airplanes either at that time, of course. So, so how can this fire be extinguished? ¿No? ¿Cómo se puede extinguir ese fuego? So this is samsara davana lila loka tranaya karunya gana ganatvam. Just like this forest fire can be extinguished only if there's a cloud and there's rain. Como el fuego en el bosque solamente se puede extinguir si hay una nube con lluvia. So this indicates that this fire of the material world can be extinguished through the help of the spiritual master because he has received the mercy cloud. Esto indica que el fuego en el mundo material se puede extinguir mediante la ayuda del maestro espiritual porque él ha recibido la nube de la misericordia. Just like a cloud takes water from the sea, similarly the spiritual master takes mercy from the ocean of mercy, Krishna. Como la nube absorbe el agua del mar, de modo similar el maestro espiritual recibe o toma la misericordia, recibe la misericordia del océano de misericordia Krishna, Karuna Sindhu. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinavanno Jagatpate. And Krishna is the Karuna. Karuna means mercy and Sindhu is ocean.
or Karuna Arnava, or Karuna Kripambudi. They're all the similar words. Kripa is mercy, Ambudi is ocean, Sagara is ocean. Like that. Arnava is ocean, Vavarnana, the ocean of material existence. Diferentes palabras que indican el océano, puede ser Sindhu, o Arnava, o Ambudi, o Sagara, combinado con Kripa, o Karuna. So we have this image of the ocean and the cloud, and la imagen del océano con la nube. So this example is very nice. Es un ejemplo muy bueno. You cannot extinguish by your plans through blazing fire. No se puede extinguir el fuego ardiente en esa esencia material con nuestros planes, con nuestros esfuerzos. And no, we cannot extinguish such a fire with our plans or efforts. This is foolishness, it's necedad. So the so-called leaders, they're making plans. ¿No? Los supuestos líderes hacen planes. And one of these plans is, of course, United Nations. ¿No? Uno de esos planes son las Naciones Unidas. They're making plans to stop war, fighting. ¿No? Hacen planes para que no haya más guerras, que no haya más conflictos. Like now they pass a resolution in the United Nations. Finally, 154 countries vote. There should be ceasefire in Gaza. ¿No? 154 países votan que haya un cese de fuego en Gaza. The Israelis, even the Hamas, anybody, the two fighting parties, they don't care for any of these resolutions. They continue fighting. ¿No? Entonces los bandos que están en conflicto, tanto los israelíes como Hamas, no hacen caso, continúan con su lucha. So this is all plan making, United Nations. It's basically not very effective, it's practically useless. Entonces esos esfuerzos con Naciones Unidas no tienen mucho éxito, básicamente inútil. So that is the situation. And then, let's see, we have, I think, one more. Last one more. Bombay, 1974. Lecture on Srimad Bhagavatam 3.26.7. Esto es una clase en Bombay en 1974 sobre el Bhagavatam 3.26.7. They are trying to discover material advancement to become happy. So intentan, mediante el avance material, llegar a ser felices. But this is material life, it's paratantriya, not svatantriya. Okay, let's see what this means. Vamos a ver lo que significa eso. Although constitutionally the living entity is svatantriya, but because we accept it to be satisfied under the control of material nature, we are called paratantriya, and that is called samsriti. So, por constitución, la entidad viviente es svatantriya, pero cuando se acepta el control de la naturaleza material, eso se llama paratantriya, y eso se llama samsmriti. That is the word he wants to explain now. This is the important word. This is la palabra importante. Samsriti means continuously repetition of birth, death, old age, and disease. This is samsara. So samsriti is the same as samsara. Samsriti es lo mismo que samsara. Significa la repetición continua del nacimiento, la muerte, vejez y enfermedad. Therefore, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says samsara davana la vida loca. Por lo tanto, Vishwanath Chakravarti Thakur dice esto. This is samsriti, the repetition of birth and death and different standard of material happiness. Eso se llama samsriti, la repetición de nacimiento y muerte y diferentes niveles de felicidad material. Everybody has got some material happiness.
¿no? Todo el mundo tiene algún tipo de felicidad material. The human being has got a standard of material happiness. The dog has got a standard of material happiness. Yes, we know that. ¿No? El ser humano tiene un estándar de la felicidad material y el perro también tiene un estándar de felicidad material. The demigods, they have got a standard of material happiness. ¿No? Los semidioses también tienen un estándar de felicidad material. So everybody has got, todo el mundo lo tiene. But actually, it is not happiness. It is simply miserable condition. Pero en realidad no es felicidad, es simplemente una condición de miseria. And because we do not appreciate this miserable condition, we still think that we are happy. Y porque no queremos ser más bien conscientes, no, we don't appreciate, we don't like to remember, to think that this is the material condition. Therefore we think we are happy. Como no nos gusta vivir así, pensando que eso es todo miserable, por lo tanto pensamos que somos felices. And that is called Maya illusion. Y eso se llama Maya ilusión. This is called Sanskriti. Se llama Sanskriti. Although we are in a miserable condition, every moment, every second, places like that. Aunque estamos en una condición miserable, continuamente, cada momento, este lugar, el mundo material es así. Material world is like that. But Krishna says that we are not. Krishna dice que no. Krishna says Dukhalayam. Él dice Dukhalayam. Dukha is misery and Alayam is place. Dukha significa miseria y Alayam el lugar. So continually you have to suffer. Tenemos que sufrir continuamente. But we are so much habituated to the suffering that we do not accept it as suffering. We think it's very pleasing. Entonces, como nos hemos acostumbrados a ese sufrimiento, no lo aceptamos como sufrimiento, pensamos que es algo muy placentero. Because we have no idea what is actual happiness, porque no sabemos qué es felicidad verdadera. Sukham antyantikam yattat atindriyam grayam. This is Bhagavad Gita 6.21. 6.21 Bhagavad Gita. Real happiness, what is real happiness? Que la verdadera felicidad, ¿qué es? Sukham yat. It's something that we cannot appreciate by the material senses. Es algo que no se puede apreciar con los sentidos materiales. Atyantikam means supreme. Atyantikam significa supremo. Whatever so-called happiness we derive in the material world that is dependent on so many conditions, it's not atyantikam. Cualquier tipo de felicidad que podemos experimentar en el mundo material, eso depende de tantas diferentes condiciones, no es atyantikam. Atyantikam means the supreme happiness. Atyantikam significa la felicidad suprema. That is different from the material happiness. Eso es diferente de la felicidad material. But we have no information or taste because we have been conditioned for many, many creations. Anadi. Pero no tenemos información o un gusto por ello porque hemos sido condicionados durante muchas creaciones. O sea, muchas vidas, en realidad muchas creaciones, anadi, without beginning, sin comienzo. Just like a man suffering from disease since many, many years, he becomes accustomed. Como una persona que sufre durante muchos años de una enfermedad, se acostumbra. And he doesn't take it anymore that this is suffering. He thinks it's natural. Y ya no piensa que es algo de sufrimiento, es algo natural. So we have been accustomed to this habit of material disadvantages. Entonces nos hemos acostumbrado a ese hábito de las desventajas materiales. We have no information of spiritual life. No tenemos información sobre la vida espiritual. Therefore, Shastra says that this human life is not meant for suffering, but to make an endeavor to end all suffering.
Por lo tanto, Shastra dice que la vida humana tiene como propósito no de sufrir, sino hacer un esfuerzo para terminar con el sufrimiento. And that's it. So, what do you think? ¿Qué pensáis? This is probably exaggerated, ¿no? Un poco exagerado. Extreme ideas extremas. Can I ask something? Something, yes, why not? When the cloudy rain is there, and just it doesn't matter, why the fire is there or how big is, just the cloud do the thing, and everything is okay. The mercy of cloud is working. Yeah. And also from the scriptures we know, like, even one moment it's enough with the sent person. And well, that one has to understand properly. yeah, that's why I ask. And like, we're very close to you, and the rain is here, but this is enough just to be here, or just to be. Yes, that's why that is my question, because they give this example. This example, they give that example. Yeah. And we understand it, but there is something. Okay. Yeah. All right, now I have to put this into Spanish. Try it at least. Estamos hablando de la nube, de la misericordia. Y I should have done it sentence by sentence. We have to do it sentence by sentence. Frase por frase, si no, the brain doesn't remember. Él estaba hablando de la nube, que el maestro espiritual es esta nube misericordiosa, y que si la nube deja caer la lluvia, funciona y funciona la misericordia. Entonces, si la persona santa o el maestro, y uno está cerca del maestro, por ejemplo, estando aquí, va a recibir esa lluvia y es suficiente, y en ese momento se preguntó si bastaba con que estuviera cerca y si estaba aquí. Yes, and also he mencionó que se dice, Jesús Chaitanya Chaitamrita, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhihoy, que un momento de compañía o contacto con una persona, un sadhu, va a llegar o puede proponer todo tipo de éxito. ¿No? Just a moment with a sadhu, you can have all success. So let's start with the last one, the comparison with the cloud, which lets rain come, and so everybody should be benefited, right? No? That's the idea. No, la idea es que como la nube deja caer el agua, la lluvia, pues todo el mundo va a beneficiarse. Not really. No exactamente. Just think, rain falls on all kinds of things. ¿No? La lluvia cae sobre cualquier cosa. It may rain on water. It may rain on a rock. And it may rain on some fertile land. ¿No? O sea, la lluvia cae sobre el agua, sobre una roca, piedra, o sobre una tierra fértil. So the result of the water on these different conditions is not the same. Bueno, el resultado del agua, que cuando entra en contacto con esos diferentes tipos de cosas, no es lo mismo. A stone or rock, you may pour hundreds and thousands of liters of rain, nothing will grow.
¿no? O sea, si uno deja caer agua, cientos y miles de litros de agua sobre una piedra o roca, nada va a crecer. Just a little bit of water, we know this. When there's fertile land, immediately something comes up. Si hay una tierra fértil, ya un poquito de agua es suficiente para que algo sale. If it rains on water, it doesn't really do anything. No, si cae el agua sobre el agua, pues tampoco hace nada prácticamente. So it depends, and of course, and also let's say no, there's not a rock; it's all land. También podemos decir que no es roca, sino es tierra. And also the land is not all the same. No todos los tipos de tierra son lo mismo. There's more fertile, less fertile. There's arid land, even the desert. You can okay, but the desert is like a rock. What will grow if you have some water? Well, it depends. Something may come up. Not much. ¿No? Cuando cae en un desierto, tampoco, bueno, puede haber una oasis, pero por lo general un poco de agua en un desierto evapora enseguida y no va a crecer nada. No, normally if you have some water in the desert, it will evaporate immediately and there will be no result. So it depends on the receptivity of the person. ¿No? Depende también de la receptividad de la persona. So like another example is given here is the cloud and rain is sunshine. ¿No? Otro ejemplo que se da es el sol, la luz del sol. If there's sunshine, well, I mean, if you put yourself into the sun, you will become nice color, skin color, maybe skin cancer also. But if it's not too much, you can get some good results. Vitamin D will produce, etc. ¿No? Cuando uno se pone al sol, hay normalmente buenos resultados, bronceado, vitamina D. Si es demasiado, pues cáncer de piel, or you get a sunstroke, ¿no? ¿cómo se dice? Una insolación. Sí. Insolación. Or you get a sunburn, ¿no? Uno se quema. Like the English when they come to the Costa del Sol, ¿no? Los ingleses llegan a la Costa del Sol en España. After a few days, they look like crabs, like langostas. So los ingleses llegan a la Costa del Sol, después de unos días se parecen a cangrejos, completamente rojos. Anyway, so it depends on the person. What will happen when you receive sunshine or you see rain? ¿No? Depende de la persona cuando llega el sol o la lluvia. Cómo lo recibimos, o sea, la misericordia. En ese caso, depende cómo lo recibimos. Si recibimos o rechazamos, entonces la misericordia no se fuerza. ¿No? So mercy doesn't force itself. Here you have to receive it. You have to be receptive. Otherwise, there can be so much mercy, but we don't care. Like we have this in this Nitai Parakamala. Narottam Das Thakur says, no, this Nityananda, what can he do for me? I don't care. ¿No? Dice ahí, ese Nityananda, ¿qué puede hacer por mí? A mí no me importa. Anyway, so therefore also we had this Queen Kunti, she says, if one is intoxicated by beauty, rich wealth, good education, good family, then it's very difficult to have a sincere feeling for Krishna. Como la reina Kunti también dice, cuando uno está como embriagado por la belleza física, la riqueza, la educación y una buena familia, entonces uno no puede acercarse a Krishna con un sentimiento sincero. So this sadhu sangha is the same, no? Sadhu sangha es lo mismo. So when the Prabhupada was asked about this, Prabhupada le preguntaron, what does this mean? Lava matra, sadhu sangha, sarva siddhi hoy. Lava matra means 1/10 of a second, no?
sea, le preguntaron, ¿qué significa eso? El Lava Matra Sarusanga Sarvasiddhi hoy, con un poquito que es una décima parte de un segundo, eso es Shastra, se puede alcanzar toda la perfección. So on one hand, of course, this is also a type of way of expressing just to make clear the importance. It's called hyperbole, a kind of exaggerated speech in one sense. ¿No? Por un lado, se puede decir que ese tipo de afirmación es un poco exagerado para enfatizar la importancia. At the same time, you can also take it and not interpret it like this. Por otro lado, también se puede aceptar tal como está, sin interpretarlo. And when Prabhupada was asked, he gave an answer to illustrate this point. ¿No? Cuando le preguntaron a Prabhupada, él dio un ejemplo para mostrar o demostrar ese punto. So he said, it's just like when you have straw and there's just one little spark, then the straw will get to become a fire. Es como la paja. Cuando cae una pequeña chispa en la paja, it becomes a fire. So in the same way, depending on the person, when one comes in contact with a sadhu, then just a little moment will leave an impression, and from that onwards one will begin to cultivate spiritual life and become successful. Entonces, lo mismo es cuando, depende de la persona, cuando entra en contacto con un sadhu, solamente una muy breve asociación puede provocar que la persona pues se interesa y empieza a cultivar la vida espiritual. So that means but if it's a moist piece of wood, then a spark will do nothing, ¿no? Pero si es una madera, una leña mojada, una chispa no va a hacer nada. Even if you go with a match, a little bigger flame, if it's a moist piece of wood, it will not catch fire, ¿no? Incluso si es una madera, o sea, si llevas una llama más grande, una madera mojada no va a prender. So it will take a long time with a big fire, and there will be a lot of smoke in the beginning, and finally when it's dry, then it will start to burn, ¿no? Entonces, a eso hace falta un fuego potente y grande, y después de un tiempo, al principio hay humo, al final se seca y entonces va a prender. So he compared the moistness of the wood with material attachments, material inclinations, and just being materially contaminated. Entonces él compara que la leña es mojada con los apegos materiales, las inclinaciones materiales, o sea, una situación donde uno está muy todavía, una conciencia material. So, and he says the whole process of sadhana bhakti means to dry the wood, ¿no? Todo el proceso de sadhana bhakti significa secar la madera. When it becomes dry, then it will catch fire. Y cuando está seco, entonces prende el fuego. Now what happens? That people start to dry the wood, ¿no? Lo que pasa es que la gente empieza a secar la madera, but then after some time pour water again. Después de un tiempo y vierten otra vez agua. So that means you may follow the regulative principles for some time, then you don't follow, which means you pour water. Then you follow again, and then you pour water again. Then you follow again. So you can go on like this forever and will never become fire. Uno puede seguir secando la madera, luego vierte agua, sigue secando, otra vez agua, secando agua, y así uno puede ir una infinidad de tiempo y nunca habrá fuego. So this is a situation many times. So then there's no spiritual advancement, no hay avance espiritual. Anyway, so the sadhu sangha, yes, it depends on you.
whether you can, like the sun or the rain, whether you can take advantage or not. ¿No? Sarusanga significa, es como la lluvia o el sol, depende de la persona si puede aprovecharlo o no. Like, many people met Prabhupada. Many people. But how many became devotees? ¿No? O sea, muchísima gente se encontró con Srila Prabhupada y cuántos se hicieron devotos. This Graf Durkheim in Germany, he spent hours talking with Prabhupada. We were there, watching. And so, but he didn't really take the step. No. Este profesor Durkheim estuvo horas hablando con Prabhupada. Y al final, pues, sí, bien, pero no tomó el paso para volverse devoto o empezar la vida espiritual, ¿no? He didn't take the step to become a devotee or practice spiritual life. He had his own ideas. He just was thinking, I'm exchanging with another philosopher, ¿no? O sea, él más o menos tenía esa mentalidad que yo soy filósofo y era muy reconocido y estoy intercambiando ideas con otro filósofo. He respected Prabhupada, but not to the point of accepting somebody as a spiritual master, ¿no? O sea, él lo respetó, pero no hasta el punto de aceptar a alguien como maestro espiritual. If you think you're on an equal level, then there's no need, don't waste time. O si uno cree que está en el mismo nivel o sabe mejor o know more, then there's no point. Why should wait? No perder el tiempo. So that's Anything else? It's good to know that, because it sounds very nice and very easy, and somebody can say, it's always everything sounds very nice and easy, like chant Hare Krishna and be happy. But there's the fine print, like in any contract. So don't forget the fine print on the other side of the sheet, No, es exactamente así, ¿no? Esta es la letra pequeña que normalmente está detrás. Es tan pequeña y tanta que uno no la va a leer. Ahí están los detalles. Y uno firma y luego muchos problemas. So you have the contract where there's a fine print on the other side. You don't read it. It's so small and it's so much. Forget it. But then there's all these conditions that you sign, and then you have big problems. Anyway. Okay. Sí, a mí se me vino como una imagen a la mente cuando habló de la lluvia en la tierra fértil. Igual, digamos, cuando cae la lluvia en la tierra, tiene que haber semillas también. Oh, there's more? Yes, of course. Para que pueda... Not just lluvia, also soul. Entonces estaba pensando, cuando estaba hablando de eso, bueno, ¿dónde está la semilla? Tiene que estar antes o de dónde viene. Entonces pensé en el tema del Mahamantra, porque también el maestro espiritual entrega el Mahamantra de una manera al discípulo, pero si uno no cultiva esa semilla, tampoco puede, digamos, desplegarse o crecer todo este... Okay, that's another whole different, same topic, but you open another big box, not Pandora. So in English. And when Guru was talking about the image from the rain falling on fertile land, I was thinking about, well, it's not just the land has to be fertile, there has to be seeds. Because the seeds made finally that there will grow something in combination from the water, the soil, and the sun. And by seed, I immediately thought about the Mahamantra, and that the spiritual master delivers or gives the Mahamantra to the disciple as a seed. And then you have to cultivate, not just receive, not enough. You have to cultivate the chanting and the japa and the I think, well, Mahamantra is very serious. Okay, now that's of what course, just like an image. Yes. So of course we have a verse explaining this point. ¿No? Tenemos un verso que explica este punto. Famous verse everybody should know. Brahmana Brahmite Kona Bhagavan Jeev
Guru Krishna Prasadi Pai, Bhakti Lata, Bij. Bij significa semilla. No, Bij means seed. So, and we don't have internet, so I don't have the translation authorized online, so I have to speculate. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Conforme a su karma, todas las entidades vivientes están vagando por el universo entero. Some of them are being elevated to the upper planetary systems. Algunos se elevan al sistema planetario superior. And some are going down into the lower planetary systems. Y algunos van bajando a los sistemas planetarios inferiores. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. Entre muchos millones de entidades vivientes así vagando, una que es muy afortunada tiene la oportunidad de entrar en contacto con un maestro espiritual fidedigno por la gracia de Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service, of bhakti. ¿No? Por la misericordia de Krishna, tanto de Krishna como el maestro espiritual, una persona así recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional. O sea, Bhakti Lata, it's a creeper, and Bij is the seed. ¿No? La Bhakti Lata es la enredadera y la Bija es la semilla. So that's what you say. So one has the seed. Okay, now I have the seed. No, tengo la semilla. Now what am I going to do with this? ¿Qué hago con eso? You have to put it into fertile soil. If you just place it on top of a stone, nothing will happen. ¿No? O sea, la semilla, si la metemos en una tierra fértil, vale. Si la ponemos encima de una piedra roca, no va a pasar nada. Or if you place it into arid, barren soil, will not really grow nicely. Si uno la mete en una tierra infértil, no fértil, no pobre, difícilmente va a crecer. Maybe a little bit, some comes up, and it doesn't grow further. ¿No? Quizás sale un poquito, pero no crece más. So there has to be different, and then there has to be water, there has to be sunshine, and you have to protect it. ¿No? Entonces hay que tener agua, sol y protegerla. You know about protection. If not, rabbits will come and eat the small when it comes up, or birds, or anything. ¿No? O sea, uno tiene que protegerla. Si no, los conejos vienen, o unos pájaros y se lo comen, o snails, ¿no? Caracoles, o sea, otra plaga. So you have to fence it. We have fences here, ¿no? This is going to be explained in this part of the Chaitanya Charitamrita, chapter 19, eso se explica aquí en el capítulo 19, from verse 151 onwards, ¿no? Desde el verso 151 se puede leer. And it's Chaitanya Mahaprabhu speaking to Rupa Goswami, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu habla a Rupa Goswami, lo explica, and there comes the image of the mad elephant. ¿No? Aquí viene la imagen del elefante loco, enloquecido, who enters a place where these things are growing very nicely, and he just smashes everything. ¿No? Entra en un lugar donde estos enredaderos están creciendo y los aplasta y los mata prácticamente. So that means that's the mad elephant offense, Saruninda. ¿No? We talked about where. In Bulgaria. Ese elefante enloquecido es como la ofensa del elefante de Saruninda de blasfemar a los sadhus. So anyway, yes, seed is necessary and conditions for cultivation, protection, and so many things. And there are other considerations. Y hay otras consideraciones también acerca de la semilla, because sometimes you may also get a different seed, not just the bhakti seed.
the whole explanation in these purports. O sea, hay otras semillas que se pueden obtener que no son de Bhakti. Jnana bija, karma bija, and so many other bijas. Netflix bija. So many bijas. We have in Facebook bija. And unlimited. Actually, it says, Prabhupada says, there's so many different, and sometimes they look, and then when they look exactly the same. Y se tienen la misma pinta. Entonces hay que saber o tener ayuda a alguien que te sabe distinguir. So sometimes they look exactly the same, so you have to be very careful. You have to be expert to distinguish, or have help from somebody who knows, who can, distinguish them. Anyways, so that's it, no? I think. Thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Grantha Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai.